pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako na naman po ang inyong tutor bell naririto para sa ICT programming. Okay, so kumusta po kayo? Sana po ay okay po kayo lahat. It's again Friday. Isa na naman pong makabuluhan at very informative na talakayan ukol po sa Java programming ang inyo pong matutunghayan sa araw na ito. Okay. So, ako po ang inyong tutor bell para po sa isa na namang makabuluhan na topic for today. Okay, so para sa quarter 1, week 4, ang atin pong topic para sa Java programming for today ay walang iba kung hindi variables and data types. Okay po? Ayan. Okay, so for this week,
para ngayong Friday na ito, we will learn how to declare a variable. Okay? We will identify the types of variables in Java, and we should understand. Okay? So by the end of my tutorial, you should understand data types. Okay? So what are these data types in Java? Okay, so for the meantime po, okay? So ano po ba yung noun? Okay? So may kinalaman po kasi ito sa topic for today. Ano ba yung noun? Okay, pwede po bang paki-comment po ninyo? Paki-comment po. Okay, so ano po ba yung noun? Okay, so sabing ganyan, a noun is a naming word for a person, place, or thing. Okay? So, pangalan. Okay? So, it's actually a parts of speech. No? Kasama siya dun sa 8 parts of speech na pinag-aaralan natin from kinder up to sa elementary days natin. No? So, ito yung mga pinag-aaralan natin. Okay? It has relation to our topic for today. Okay? So, naming word. Okay? So, like for example, in this picture, you can see po, child, house, and a flower. These 3 objects has a name, di po ba? This one is a child, this one is a house, and this one is a flower. Okay? So these are all nouns, no? Example of other nouns like dad. Okay? So yung ating mga tatay, tinatawag nating dad, tatay, okay? Ama. Okay? So that's a noun. Okay? Baby, okay? Pangalan ng mga batang sanggol, baby, okay, girl. Okay, so pag batang babae, girl, yun ang tawag natin. Okay, garden. Okay, so yung mga may mga halaman, mga namumulaklak, that's a garden. Yun yung tawag natin doon. Okay, yung ating pinaliliguan, yung ating lugar na ating naglilinis tayo ng katawan, it's a bathroom. Okay? And then we have shoe, yung ating sinusuot pang araw-araw para masapnan yung ating mga paa. Okay? Pencil, ginagamit natin, isang bagay na ginagamit natin na pang-araw-araw sa pagsulat, no? Lalo na ng mga elementary kids. Okay? Hat, okay? Sombrero. Okay? So that's a noun. Okay? So all of these are noun. Okay? So this is another example. And then if you will go to a dictionary, pag tiningnan mo yung, for example, isang house or home, no? Okay, so ang lalagay niya dyan, noun. Home is where your heart and those you love and trust are wholly at ease. So binibigyan niya ng, sabi niya ganyan, is where. So ibig sabihin, it's a location. It's some kind of a storage. No? So, home. Okay, so that's a noun. It's a naming. Naming. Binibigyan natin ng pangalan ang isang bagay through using a noun. So, meron tayong place, meron tayong objects, meron tayong names of persons. These are all nouns. Okay? So, for today, for our topic in Java, ganyan din, no? Yung ating topic for today. Okay? Which is Java variables and data types. Okay po? Yan. Java variables and data types. So, from our last week, last Friday po, kung maaalala po ninyo, we have discussed the Java objects, Java classes, Java packages. Di po ba? Okay, so these variables are actually nouns, no? So these variables are actually nouns. Okay, so bakit kaya siya tinawag na nouns of a programming language? Because it is a container which holds the value while the Java program is executed. So, itong variable na to is holding a value. Okay? So, para bang isang path, no? Nag-hold siya ng laman, no? Ng content, no? Yung variable. So, kung wala itong variable na to, there will be no reserved area that will be allocated into the memory of our computer para magamit natin sa ating pagpo-program sa Java. Because sabi nga,
variable. Okay, so galing yung variables in two words. Vary plus able, which means it's a value that can be changed. Okay? Value that can be changed. So, ibig sabihin, it's actually a noun, pero pwedeng siyang mabago-bago na ang laman. Okay? But, this variable is just actually a container, a noun. No? Pantawag natin dun sa mga container na pinaglalagyan natin ng iba-ibang content. Okay? So, sana po naintindihan niyo po yun, no? Variable. Vary plus able. So, one variable can have one value, and then another variable which has another name can have another value. Okay? So, because variable, it can change. Okay? Vary plus able. Variable. Okay? Ayan. So, paano po ba natin gagamitin yung ating variable sa Java program? Paano nga ba? Okay, so paano po ba natin gagamitin? Okay, so there are actually two ways para magamit natin yung variable in Java. Okay, first, we have to declare it first. Okay, so, and then we have to initialize what is the content of that variable declaration that we have created. Okay? So, how do we declare a variable? So, paano ba? Okay? So, sabing ganyan, to declare a variable, kailangan, bago natin magamit ang isang variable, kailangan na-declare na muna natin siya. Kumbaga, dahil container siya, paano magkakaroon ng container kung hindi ka muna bumili, hindi ka muna nag-provide, di po ba? So, we have to provide first our variable bago natin ito magamit. Okay, so in declaring a variable, okay, so dalawa lang lagi ang kailangan natin. We need the type of the variable, okay, which we will discuss later. What are these variable data types? Okay? And then the name. Okay, so kaya nga noun, no? Kaya nga noun yung ating variable because of this name. May pangalan siya. Okay? So, int is a type, a data type. Okay? So, always remember, a variable is always starts with a data type. Okay? And it follows by the name of that variable. And then, a semicolon. Because it's a statement. Okay po? So, that's how we declare a variable. Okay? Ayan. No? So, specify first the data type and give a variable a unique name. So, hindi pwedeng magkaroon ng two variables with two same name. Unless nagkaroon tayo ng tinawag natin siya on a different package which we have discussed last week, no? Okay, so pwede yun. Okay, so this is another example, no? These are variable names. Int, X, Y, Z. So pwede po yun, no? So we can declare one data type and then another three names kaagad to, X, Y, Z. That's the name of the variable. And then the semicolon. So, ibig sabihin po nitong int, x, y, and z, ibig sabihin, you are declaring the data type of the variable name x, y, and z as an integer data type. Okay, so you are declaring it as integer. Okay, int. Okay, so yun po yung integer na data type. Okay, so later, we will see ano-ano ba yung mga data types na yan, ano ba yung ibig sabihin, bakit ginamit natin int. Okay, so what's the significance of it? Okay, float, pi. Okay, semicolon. So, ibig sabihin po, pi is the name of the variable and then the data type is float. Okay, double, m, semicolon. Okay, so this is another statement. Ang variable name is m. Ang data type, semicolon. Okay, car, k. Okay?
So, ibig sabihin, the data type is car and the name of the variable is K. Ayan. So meron pong mga conventions. Ibig sabihin, may mga panuntunan po on how we make this variable. Okay? So sabi ganyan, it must be a legal Java identifier comprised of Unicode characters. So, ibig sabihin po, hindi pwedeng reserved word na yung ginagamit natin, yung mga name ng mga packages, yung ginagamit na po sa Java. Hindi po natin pwedeng gamitin yon as variable. Okay, so like for example, class. Hindi po natin pwedeng gamitin yung class as the name of our variable because class is a reserved word na ginagamit natin when we are declaring a class name. Di po ba? Okay? So, it must not be a keyword or a Boolean literal. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng true or false. Kasi Boolean, dalawa lang po yan, true or false. Okay? So, hindi po natin pwedeng gamitin yung true or false as our variable name. Okay po? And then next, it must not have the same name as another variable, okay, whose declaration appears in the same scope. Okay? So, di ba na ano po natin nung nakaraan, meron tayong iba-ibang packages, meron tayong dinideclare that we have different classes on different packages. Okay? So, kung nakadeclare po yan sa class na yan, as ganitong name, no? Tapos within that class, hindi mo na pwede siyang tawagin. Hindi mo na siya pwede ka mag-declare ulit ng another variable name on of the same name. Okay? Kasi same scope. Okay po? And then next, it should always start with letter. So, as much as possible po, let's start our variable name with a letter. And then, pwede pong followed by a digital or underscore. Okay? So, if we want. No? So, by convention din po, variable names begin with a lowercase letter. So, ibig sabihin, it always starts with a small letter ang ating variable names. And then, yung ating kasing mga class name begin with an uppercase letter. Okay, so tandaan po natin, a variable name starts with a small letter and a class name, wag po natin pagbalik na rin, okay, starts with an uppercase letter. Okay, so this is it, no? Okay, so we should initialize our variable. So, paano natin siyang i-initialize? Okay, so sabi ganyan, we will initialize our variable by, okay, so pag sinabing initialize, nilalagyan natin ng laman yung ating dineclare na variable. Okay, so kanina, nalaman na natin how to declare a variable. So sabi natin, data type and the name of the variable. Okay, with this one, integer count is the name of the variable, int is the data type, equals, ibig sabihin, we are declaring what is the content or ano yung laman ng ating variable na ang pangalan ay count. Okay, so with this one, this statement, ang sinasabi lang po ay, ang laman ng variable na count na ang data type ay int ay 100. Okay? Float pi equals 3.1416. Ibig sabihin po, ibig sabihin kasi ng float, may decimal. Okay? So, with this one po, yung count na variable natin, ang laman niya ay 100. So, the container named count is holding a value of 100. So, ganun po yung tayo mag-initialize ng ating variable. Kasi, kaya tayo naglalagay ng variable because gusto natin itong lagyan ng laman. We want to initialize it. We want this variable to be initialized. So, that's how you use your variable. You declare it first, and then you put an initialization or ano yung laman ng iyong variable. Okay, so, that's variable initialization. Okay po? Okay, so, local variables and member variables can be initialized with an assignment statement. Okay, so the data type of both sides of the assignment statement must match. So, ibig sabihin, yung sinasabing dapat mag-match, okay? So, tulad dito, you have declared
the data type of your variable as int. So, ibig sabihin, that's a short word for, a reserved word for integer. Ibig sabihin, number. Okay. So, hindi ka pwedeng mag-initialize ng laman ng variable na ang pangalan ay count as string or a set of characters. Hindi pwede. Okay? So, assignment statement, mismatch po agad yun. Okay? So, it has to, the value assigned to the variable must match to the variable's data type. So, tatandaan po natin yon kasi magkakaroon ng mismatch. Okay po? So, ayan. So, we have 3 types of variable. No? So, may iba-ibang gamit po itong mga variable na to. Okay, so meron tayong tinatawag na local variable, we have instance variable, and we have static variable. So, pag sinabing local, ibig sabihin, kung saan mo lang siya dineclare na method, doon mo lang siya gagamitin. Local. Okay? Pag instance variable naman, ibig sabihin yung variable na to, dineclare mo siya inside the class, but outside the body of the method. Okay? So, nasa loob siya ng class, pero nasa labas siya ng method. Okay? It's called an instance variable. It is not declared as static. It is called an instance variable because its value is instance, specific, and is not shared among instances. Okay? So, yung another type of variable is called a static variable. So, ibig sabihin po nito, pag static, ibig sabihin stagnant, hindi po siya pwedeng maging local. You can create a single copy of the static variable and share it among all the instances of the classes. So, ibig sabihin, yung laman, hindi mo pwedeng bagu-baguhin. So, ito po yung exemption. So, sabi natin, ang variable can change mo yung laman. But with this static variable, ibig sabihin lang, hindi mo siya pwedeng bagu-baguhin. Like for example, the pi, it's forever 3.1416 ang value niya. We cannot change that. So that's a static variable. Okay po? Kasi meron siyang universal value. Okay? Meron siyang universal value. So that is what you call a static variable. Okay. So, kanina, yung int, no? Napag-usapan na natin yung int. So, data type. Okay? So, mayroon tayong dalawang category ng data types. Okay? So, we have the primitive and the so-called non-primitive. Okay? So, under the primitive is dalawa, no? We have Boolean and numeric. Okay? Under ng numeric, okay, is a character and integral. Okay? And then under ng integral, no, is the so-called floating point and integer. Okay? So yung mga non-primitive naman, okay? So ito yung meron tayong string, meron tayong array, and then yung ating mga interfaces. Okay po? Yung Boolean, ito yung mga true or false. Okay, so tingnan natin. So para mas maintindihan po natin, ito po siya. Okay? So, meron po tayong tinatawag na byte. Okay, so pag sinabing byte, 8-bit. So kapag ang number natin po na nilagay as value of our variable is from, ang range po niya is from negative 128 to 127. Okay? So, that is a byte. So, for example, naglagay ako, byte x equals to negative 12. Okay? So, ibig sabihin, byte length integer. So, ibig sabihin po, 8-bit lang yung kakainin niyang storage pag dineclare ko siya. Okay? So, bakit po importante po ito? Na alam po natin kung ilang bytes na. Okay? Pag dumami po na dumami yung ating mga variables na yan, it will consume our memory.
Okay? Kasi po, kumakain po yan ng ating memory. So, kaya po careful po tayo as to what type, size, or format na gagamitin nating data type. Okay? So, pwede pong mag-crash yung ating memory. Okay? Kasi po, kumakain nga po yan. Nasa memory po natin yung ating variable. Okay? So, hindi po siya nasa-save sa database, hindi po siya nasa-save sa kung saan-saan po. Okay? Memory variables. Okay? Okay, so another type of variable is the so-called short. Okay? Short. Ibig sabihin po, short integer. So, kapag ang ginamit mo na number, huwag kang magde-declare ng byte kung ang number na nilagay mo as integer ay 32,768. Kasi dapat, ang i-declare mo sa kanya ay short. Okay? So, dapat short. Okay? Hello, Short. Tutor Bell. Hello, Tutor Bell. Ay, yes. Mastorbo lang po kita. Yung hindi po naka-full screen yung PowerPoint, yung naka-view po yung one po ulit. Sige, saglit, sir. Ayusin natin. Ayan. So, sa mga nanonood, para po mas makita ng ating mga estudyante. Yung Kaya ating, lipat ko kaya, sir, saglit. Full screen. yung nakikita po yung naka-presenter view, Tutor Bell. Sige po, ito, sir. Pagpalitin niyo na lang po. Tutor Bell, pagpalitin niyo po. Yung naka-view po kasi yung nakikita yung susunod na slides ninyo. Sige, Opo. sige, sige. Yung naka-share po, pwede niyo pong i-reshare na lang. I-share niyo po yung isa, yung naka-present. Sa StreamYard po, Tutor Bell. Present ko na lang ulit. Okay, sige, sir. Present ko na lang ulit. Ayan, saglit. Share natin ulit. Sa screen. Ayan, sir. Kita na? Kita na po ba? Yan, kita na po yung inyong program. Yan po. Ayan, sige, sir. Ayan, Tutor Ayan, Bell. sir, Okay kita na na po. po ba? Yan. Yan po, mas malaki na, Tutor Bell. Ayan po, okay po. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay po, Thank you po, Tutor Bell. Okay, so, kita na po ba? Nasa first slide na po ulit, Tutor Bell. Sige po. Ayan. Tayo. Dadalhin po natin doon sa slide natin. Okay, so, para after po natin matapos yung ating slides, okay, so we could do the practice po ng ating mga variables and data types. Okay, so, tapos na po tayong mag-declare, no? So, nandito na po tayo sa different data types. Ayan. Ayan. Ayan, no? Ayan. So, dito po na tayo stop. Ayan. So, and then, so another data type is the so-called int. No? So, pag integer po, okay, mayroon po tayong 4 na type. Okay? So, depende po sa kung anong number or range ang gagamitin natin, dapat po tamang type, size, at format type yung ating gagamitin. Okay? So, kung masyado na pong malaki at pang billion-billion na po yan, no? So, gamitin natin po yung long. Okay, long.
And then the name of the variable. Okay? So, long. Kasi ito po yung range po niya. Okay? So, mas malalaki na po. Okay? So, pag malalaking pera o malalaking numero na po, okay, gamitin po natin yung data type na long. Okay? So, pero kung hindi naman po, nasa mga million, billion, okay, mga billion, 147,483,648, no? Pag mga integer po yung gamitin natin. But it will be on a 32-bit na po to, no? 2's complement na po siya. Okay po? So, and then pag long, okay? So, ito po na yung gamitin natin. Okay? So, just remember po na gamitin natin yung tamang type because it will consume yung ating memory. So, pag nagkamali tayo at lahat lang ng ating variable na ginamit nating number ay ginawa natin long, okay, baka kung hindi po mataas yung ating memory, magka-crash po. Okay po? So, gets po ba? Okay. So, ito po yung apat. Pagdating sa integer, we have byte, we have short, we have int, and we have long. So, pag mga numbers, ito po lang yung apat na data type na pagpipilian natin. The byte, short, int, and long. Yan. Okay? So, pagdating naman po sa mga numbers with decimals, okay, may dalawa tayong pagpipilian. Okay? The float and the double. Okay? So, yung float, pag 32-bit, okay, pag 64-bit, double yung gamitin natin. Okay? So, single precision floating point, pagka po float, 2 decimals or 3 or more pa rin po pwede nating magamit. Kaya lang po, ito lang yung range na pwede nating gamitin dyan. No? Okay? So, pag double, so kung malakihan na pong numero yan na may decimal places, okay, float po yan, pero ang mas tamang gamitin po ay double. Okay? So, next po, so meron tayong integer na may apat na klase. And then yung may decimal, we have dalawang klase, which is float and double. And then pagdating po sa mga characters, meron po tayong ginagamit lang natin ay char. Okay? So, char. So, ibig sabihin po, single character, lahat po ng characters yan. So, 16-bit Unicode character po yan na format. Okay? And then we have the Boolean. So, if we were going to use true or false, i-declare po natin yung ating data type as Boolean. So, kung ang variable natin ay maglalaman ng true or false, so dapat po i-declare natin siya as Boolean. Boolean, the name of the variable. Okay? So, kung initialize po natin siya, so for example, Boolean, is it Friday? Okay, so equals true. Okay po, so semicolon. That's how you initialize pagdating po sa Boolean. Okay. Okay, so let's have a recap. No? So, pero bago po tayo mag-recap, so gawin po natin, no? Gawin po natin siya. Okay, so, dahil lang po. Open ko lang po yung aking IntelliJ. So, nakikita po ba? Ayan. So, ito po yung aking IntelliJ. Naka-open na po siya. So, from last time, we have created the different a sample of a package. Okay. So, ito po yung aking sample for today sa pagde-declare ng variable. Okay. So, ito po yung byte. So, ibig sabihin, it holds a number. Okay, kaya lang, bakit siya byte? Kasi po, ito po yung pinakamaliit na value ng number. Okay po. Okay. Zoom natin.
byte x one simple declaration of a variable. Okay. A equals is 200 na. Okay. Naman niya ay 128.12 na double. Okay? So, local variable po siya. Okay? Kasi, bakit? Nasa loob po siya ng ating class. Okay, so to. Okay, so ano po kaya ang output? Okay, so ano po kaya yung output? Ayan, so ano po kaya yung output ng ating Java program na ito? Okay, so ang sabi niya, system.out, print line, okay, int converted to byte. X is equal to byte A. So yung laman ng X ay mapupunta sa A. Di po ba? Okay? So, mako-convert yung ating integer will be converted to byte. Okay? So, ang ating A ay 270 at ang laman ng ating X na variable ay ano po? Yung ating byte. Try natin siya i-run. So, makikita natin sa console natin. So, sa loob ng class, okay, meron tayong method. So, that's how we do the program. We have the class and then the method. And then sa loob ng method, or sa loob ng ating class are all statements. Okay, run natin. Pwede rin nyo rin po siya dito i-run. So, okay. So, hintayin natin. Okay, so ito po. So, this is, nakikita nyo po siya sa console. So, int 270 and then 14. So, saan niya po nakuha yung 14? Yan. No? Kasi kinonvert niya po yung converted to int. So, yung double naman natin, kinonvert niya into integer. Okay? So, bn yan. Okay po. So, ito po. Okay? So, question po. Okay, so let me read some comments. Sino po ba yung mga nandito? Okay, so, Haj Luciano Tan, Sasuke Uchiha. Okay, thank you po for watching. Si Ana Marie Cervantes, hello po. Apple Gray Sampiano, Marites Mercado. Okay, si Sir Pao, si Tutor Pao, si Neil Macabulos. Thank you, Nak, so pag-nanood. Okay, so thank you po. Okay, so question po. So, naintindihan na po ba kung paano gumamit ng isang variable, no? At ng isang data type. So, lagi po yung magka-tandem. Lagi pong magka-tandem si variable name at saka po si data type. So, mauna si data type, pagkatapos po si name of the variable. And then, kung mag-i-initialize po tayo ng laman ng ating variable, i-initialize po natin siya. Okay? So, yung container natin is the name of the variable. Okay?
Okay, so let's continue. Okay. Present ko po ulit siya. From current slides. Okay, so recap po tayo. Okay, so yun nga, no? So sabi natin, kailangan ang ating variable ay ma-declare muna natin. So how do we declare? Kailangan yung name ng ating variable ay, okay, so sabi natin, usually small letters. No? Small letters ang ating name ng variable. And then, kailangan malagyan natin to anong data type. Okay, so to declare a variable, kailangan natin ng data type. Okay, so we have different data types. We have byte, short, int, long, double. No? We have character, which is char. And then we have the boolean. Okay? Okay, so next week po, by next week, we will discuss expression. No? So medyo medyo palalim na ng palalim yung ating programming. So kung nakinig po kayo from the very beginning, by this time po, kung tinry niyo po si IntelliJ, surely makakapaggawa na po kayo ng mga nakapag-create na po kayo at makakapag-start ng mag-Java code. Okay, so let's have a quiz. Okay, so number 1. Okay, so these are named memory locations that your Java program can use to store values. Is this A, class, or is this B, variables? Ano po kaya yan? Okay, paki-comment po yung sagot. Okay. So, ano po kaya ang sagot? Okay, syempre, ang sagot ay it's a variable. So, these are named memory. So, ibig sabihin po, hindi po yan nasa-save sa kung saan-saan, kung hindi sa memory lang ng ating computer. Okay, so that your Java program can use to store values. So, ang trabaho po ni variable is to store values. Okay? So, pero memory po siya. Okay? So, nasa memory lang po. Okay? So, variables are named memory locations that your Java program can use to store values. Okay, number 2. Okay, so tingnan natin. Okay, so this is we have to write, okay, a Java statement for this direction. Okay, so store the sum of x and y to variable sum. So ang pangalan daw po ng ating variable should be sum. Okay, and then i-store daw natin yung laman ng x and y sa variable na sum. Okay? So, mayroon tayong x and y as another variable, and then, pero ilalagay natin yung sum daw po ng x and y na ang pangalan ng variable ay sum. So, paano po yan? So, yan, no? So, ang variable na x, okay? Ang variable na y, okay? Ilalagay sa variable na ang pangalan ay sum. So, ito po yung magiging statement po niyan. Okay? So, if we write a Java statement for this direction, store the sum of x and y to variable sum, ito po ang sagot dyan. Sum is equal to x plus y. Okay, next. Okay, so ano po tayo? Variable declaration naman. So let us declare x, y, and z to be variables of type integer with values 5, 10, and 15 respectively. So, lagay daw po natin si x, ang value po niya ay 5. Si y naman po, na ang laman niya ay 10. At si z, ang laman naman po niya ay 15. So, how do we declare po yan? Yan, no? Dahil number. Okay. So, ginamit po natin ang
data type na int. Okay? Int. Ang pangalan ng variable ay x kasi sabi niya respectively. So, ibig sabihin, sunod-sunod. So, si 5 para kay x, si 10 para kay y, at si z para kay 15. Ay, si c para kay 15. Okay, so, integer x is equal to 5, semicolon. Integer y is equal to 10, semicolon. Integer z is equal to 15, semicolon. Okay po? So, nakuha niyo po ba? Tama po ba kayo? Yan. Okay. So, in order to be replaceable, sabi po ni Coco Channel, no, isa sa mga sikat na mga programmer, one must always be different. Okay? So, same po with our variable. It has to be always different. Okay? Kailangan po unique para po wala po siyang magiging problema yung ating variable. Okay po? So, make sure po na ang ilalagay nating mga names ay unique para po hindi na tayo magka-problema. Okay? So, para hindi po tayo magkaroon ng mga syntax error or pag kinompile po natin siya, makikita po natin, hindi po natin makikita yung output because nakakita po siya ng mga errors. Okay. Yan, no? So, every Friday po, tutukan niyo po kami. No? So, si Tutor Pao, si Tutor A, si ako po, no? Si Tutor Bell, at si Tutor Lon para sa CSS. So, every Friday po yan from 9 a.m. until 12 noon. No? Ayan. So, for your comments and suggestion naman po, pakiscan lang po yung QR code na nakikita nyo on your screen or you might as well go straight dito po sa ating URL, https://tinyurl.com/ETUlay feedback form. Okay po? So, importante po yung inyong mga comments. Okay, so thank you! So, see you po again mga ka-tech quiz. Ito po ang inyong Tutor Bell. Sana naman pong nawa po ay natutunan nyo po kung paano gumawa ng isang mag-initialize at mag-declare ng isang variable sa Java programming. Okay, by next week po, asahan ko po kayo. Ito po ang inyong Tutor Bell para sa Java Technology every Friday, 11 to 12 ng tanghali po. Okay? Thank you po. Okay, bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!